Now students, in the third part of question number 5th, we have to prove tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta into cosec theta. Students, we will take LHS to prove RHS. Okay. First of all, we will convert tan theta cot theta into sin and cos. Okay. So here left hand side tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta can be written as tan theta is equal to sin theta upon cos theta whole upon 1 minus cos theta upon sin theta. Similarly, plus cot theta is equal to cos theta upon sin theta whole upon 1 minus sin theta upon cos theta. ठीक है. Next step, sin theta upon cos theta whole upon 1 minus cos theta upon sin theta. Here we will take LCM, and after taking LCM we will have 1 minus cos theta. See, sin theta will be LCM, so sin theta minus cos theta upon sin theta. समझ आ रहा है? sin theta minus cos theta upon sin theta, and from the and that this sin theta will go to numerator. That means we will have sin square theta upon cos theta into sin theta minus cos theta. समझ आ रहा है? बता दे रहा हूं. sin theta अपॉन cos theta ये था, नीचे क्या था 1 माइनस cos theta अपॉन sin theta, यही था ना. तो ये कैसे होगा? sin theta अपॉन cos theta होल अपॉन sin theta माइनस cos theta अपॉन sin theta, यही होगा एलसीएम लेने के बाद. अभी ये sin theta ऊपर जाएगा and these two will be multiplied. So we will write sin theta into sin theta upon cos theta into sin theta minus cos theta. और ये दो मिलकर क्या हुआ? sin theta into sin theta, sin square theta, and cos theta है sin theta minus cos theta. Clear? Okay. Similarly, we will write here cos square theta upon cos theta minus sin theta into sin theta. समझ आ रहा है? cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा ऊपर जाएगा, यहाँ पे एलसीएम होगा sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स एक चीज देखो, सी वन थिंग, हियर sin थीटा माइनस cos थीटा and here cos theta minus sin theta. If I am taking this sin theta outside, or we multiplied numerator and denominator by minus 1, we will have sin square theta upon cos theta into sin theta minus cos theta minus cos square theta upon sin theta minus cos theta into sin theta. समझ आ रहा है? Now what we do, we will take LCM again. What is the LCM of these two denominators? Sin theta, cos theta and sin theta minus cos theta. समझ आ रहा है LCM? sin theta cos थीटा और दोनों में से सेम sin थीटा माइनस cos थीटा. नाउ
After taking LCM, what we write here? We will divide this LCM by the denominator. So what we have? This sin theta minus cos theta will be cancel out. Cos theta cancel out. What is remaining? Sin theta, and this sin theta will be multiplied to the numerator. So we will have sin cube theta. Clear? Similarly, this sin theta minus cos theta will be cancel out. Sin theta cancel out, and the cos theta into this cos square theta will give cos cube theta. Students, now here we apply a cube minus b cube. Our identity is a cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus b square minus ab. Okay, so sin square theta, sin theta minus cos theta, a minus b, a square, that is sin square theta, plus b square, that is cos square theta, minus ab. Ab means sin theta cos theta, whole upon sin theta cos theta sin theta minus cos theta. So from here, this sin theta minus cos theta cancel out, and what is remaining? Sin cos theta plus cos theta. See students, here you can write 1 in place of sin cos theta plus cos theta because of our identity. So we will write here. You can write also a cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus b square minus plus ab, here plus ab, got it, plus ab. So what is remaining? 1 in place of sin cos theta plus cos theta, plus sin theta cos theta whole upon sin theta cos theta. Clear? You can write here sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Clear? Now a plus b upon c, suppose a plus b upon c is there, you can write a upon c plus b upon c, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना. So we will write here 1 upon sin theta cos theta, 1 upon sin theta cos theta plus sin theta cos theta upon sin theta cos theta. So what we have? These will cancel out. So what is remaining? 1 upon sin theta cos theta plus 1. ठीक है? This can be written as 1 upon sin theta into 1 upon cos theta plus 1. लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? ओके. 1 upon sin theta is equal to cosec theta, and 1 upon cos theta is equal to sec theta and plus 1. So we can write 1 plus, what we have to prove? 1 plus sec theta into cosec theta. It is our RHS. Hence proved. क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे हमने क्या देखा है? एक नया आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ओके, सो पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन.